Hi everyone, hope you are doing well from wherever you're watching this channel, depending on your time zone. Now, the IEBC chairman Wafula Chebukati has come out to announce the suspension of the governor election in Kakamega County, the governor election in Mombasa County, then the Gachilibe constituency election, and the Pokot South constituency election. Then another thing that he pointed out was that one of the Kim's kit for the Orare Primary School polling station in Marsabit had been stolen. And the reason why they are suspending the election in the mentioned areas is that there was error in the ballot paper for the image of those governor candidate. Labda walikuwa na mix the running mate, those issue. So the big issue here is the error on the image of the candidates. And both Governor Oparanya and Senator Malala have reacted. But the issue is it is Malala who is on ballot and Fernandez Baraza. But Oparanya, of course, we know is the figure in Kakamega County. I have checked in Mombasa, no reaction up to now. But in Kakamega, there was a quick reaction from both Governor Oparanya and Senator Malala. This is what Governor Oparanya is saying. IEBC decision to suspend gubernatorial election in Kakamega and Mombasa County is a scheme to rig the elections. The announcement has shocked us, considering the amount of resources and time we have put in campaign, and shows how unprepared the IEBC is to conduct free and democratic and fair election. I question why they had to stop gubernatorial election in Azimio presidential candidate, Right Honorable Railaodinga's stronghold and backyards of the two key ODM deputy party leaders. That is Mombasa, where we have Governor Ali Hassan Joho as the deputy party leader of ODM party, and Kakamega. Remember, Governor Oparanya is the deputy party leader of ODM party. I'm fearing that the move will affect vote turnout in the two counties that Raila was banking on for numbers that will propel him to victory. The announcement has caused tension in the country and can cause chaos if not handled well. Despite the setback, I call on our supporters to turn out in large numbers tomorrow and vote for Azimio candidate, and also be calm and maintain peace as the material is being handled. That is Governor Ombetha Oparanya of Kakamega County speaking as the deputy party leader of ODM party and the man leading Azimio campaign in Western region. Again, Senator Malala, who is a governor candidate in Kakamega County, came out to give his views and is expressing his remarks as far as this issue is concerned. So listen to him shortly, and after this we will continue with this conversation. Ni kikundi cha Kenya Kwanza, kiwemo hapa na naibu wa gavana wa kaunti ya Kakamega kwa tikiti ya Kenya Kwanza, Daktari Beatrice Nyangala, na officials wa vyama tatu za Kenya Kwanza, officials wa Ford Kenya, officials wa ANC na officials wa UDA. Leo tumepokea habari asubuhi leo kwamba kulikuwa na shida kidogo na makaratasi za kupiga kura katika kitengo cha ugavana hapa Kakamega. Na muda usiopita tumeambiwa kwamba wameweza kuahirisha uchaguzi wa ugavana hapa Kakamega. Mimi kama mgombea kiti ningependa kusema kwamba nimeghadhabishwa sana na IEBC, kwa sababu kwanza IEBC walituambia wiki iliyopita, tulikuwa na mkutano nao, wakatuambia kwamba wako tayari kabisa kufanya uchaguzi wa hapa Kakamega. Wakatuambia kwamba makaratasi za governor ndio zilikuja za kwanza. So swali ambazo tunauliza ni kwamba kwanza kulikuwa na verification kabla ballot papers ziprintiwe kule Greece.
na kukawa na commissioners ambao walitumwa kule Greece kuangalia na wakaverify na wakaauthorize kwamba makaratasi zote ziko sawa kabla ya uchapishaji. Vile makaratasi zilitumwa hapa Kenya, zilitumwa wiki 2 zilizopita. Tena commissioners hapa wakaverify. Itakuwaje wanangoja masaa machache kabla kura ndio airisha uchaguzi wetu? So sisi kwanza tungependa kuambia wana Kenya kwanza na wapiga kura, msishushwe roho. Kesho asubuhi muamke kwa wingi kabisa. Nia kubwa ya kufanya hivi ilikuwa kwamba walitaka kwamba mashabiki wangu ambayo walijua kwamba tayari mimi nishashinda kiti hiki, wanataka kwamba mashabiki wangu wasiende kujitokeza kupiga kura ndio mgombea kiti wa urais wa Kenya kwanza asipate kura. Hiyo ndio mpangilio yao. Walijua kwamba tayari mimi nimeshashinda kura ya ugavana, wakaamua kwamba wapostpone hii elections so that tuweze kuwa na voter apathy, ndio mheshimiwa naibu wa rais asiweze pata kiti na pia mimi wakuwa wameextend siku yangu ya ushindi. Mimi ningependa kuhimiza wakazi wa Kakamega na wale ambao wananipenda, tafadhali mjitokeze kwa wingi, muende mpigie William Samoei Ruto kura ya urais na wale wagombea viti katika mrengo wa Kenya kwanza. Msigadhabishwe, msishushwe roho, feel encouraged. Kesho asubuhi, sasa hata wamefanya makosa kwa sababu mimi nitakuwa sasa free agent. Sasa mimi sisimami kura kesho. Nataka kutafuta kuhakikisha kwamba William Ruto ameibuka ushindi hapa Kakamega kama rais wa Jamhuri ya Kenya. Sasa wale watu ambao walifanya wakidhania ni mzaa ati kwamba sasa mnadhania mnatudalalisha, mjue kwamba nyinyi wenyewe mmejiharibia, kwa sababu sasa naenda kuhakikisha. Nimetembea hii kaunti nzima kutoka saa hii mpaka asubuhi, kura ya mheshimiwa William Ruto mpaka ifike ile kura mimi ningepata kama gavana wa kaunti ya Kakamega. So wale watu ambao wananipenda, wale watu ambao walikuwa wameamua watanipigia kura wakiamka asubuhi, tunaomba tafadhali muamke asubuhi mapema, mwende mpigie rais William Ruto kura na mpigie wale wagombea viti kwa mrengo wa Kenya kwanza kura. Tuko na uhakika kesho jioni tutakuwa na ushindi katika kiti cha urais. Na vile vile tumeambiwa kwamba tutangoja siku ambayo government printers watagazette ile siku ambayo tutapiga kura sisi kura yetu hapa ugavana. Ningependa kusema sisi tuko tayari. Tutaendeleza campaigns zetu kutoka kesho kutwa. Tutatangaza, tutaanzia Mumias, twende Matungu, twende Lugari, twende Luguyani, twende campaign kabisa. Hata wasongeshe kwa miezi ngapi, sisi tuko tayari. Hawezi tuibia. Tuko tayari kabisa kuhakikisha kwamba tumeshinda kitiki. Lakini jambo la muhimu ambalo ningependa kutangaza leo, hawezi tuibia, ni ya kwamba katiba iko very clear kwamba viongozi watachaguliwa kwa miaka 5. Ningependa kusema kwamba ile msimu ama ile term ya governor Oparanya inaisha leo midnight. Leo usiku. So tusidhanie kwa sababu wamepostpone kura ya ugavana ati governor Oparanya ataendelea kuwa gavana mpaka tupigiwe kura. Imeisha. Governor Oparanya leo usiku utoke. Ningependa the transition authority. Najua ilikuwa imeisha, lakini watengeneze transition body ambayo itakuja ishikilie masuala ya county government ya Kakamega kama tunangoja uchaguzi wa county. So Oparanya asidhanie kwamba yeye bado ni gavana. La, kikatiba wanasema utakuwa gavana kwa miaka 5. Miaka 5 za Oparanya zinaisha leo saa 6. Leo tafadhali tungependa the national government ihakikishe tumeform transition body ambaye itakuja ichukue uskani kwa siku ambazo tutakuwa na campaign, lakini tuta campaign kama Oparanya sio gavana wa county kando kabisa. Naam. Bwana Senator, Governor elect, ningependa kujua umetumia resources kwa campaign na hii ni itilafu ambayo imetekelezwa na tume ya IEBC. Je, utachukua hatua gani ya kisheria dhidi yako? Sitachukua hatua yote. Mimi niko focused. Mimi natafuta kiti cha ugavana. Na resources sio shida. Tulikuwa tumebakisha kidogo kufanya kazi ambayo wametupatia hii. So bado tuko na enough resources za kufanya campaign. Sisi tutarudi kwa wananchi. Watupatie haki yetu. Na haki iko kwa wananchi, haki iko kotini. So sisi hatutaenda kotini kulia huko
tuanze kulia kwamba bana, that's time wasting. We shall continue campaigning. We are focused to the goal kwamba sisi tukalie kiti cha ugavana. Wasongeshe kwa wiki 3, wasongeshe kwa miezi 3, hata mwaka. Ile ambayo watasema kwamba uchaguzi wa ugavana Kakamega utafanyika, sisi tuko tayari. Na tutaendelea na campaign zetu, campaign teams zetu tutaendelea kuzihimiza kwamba tuhakikishe kwamba tumeshinda kiti hiki. Acha naibu wangu. Now we are continuing with the panel discussion, but just a quick request. You might be watching this channel, but you're not yet subscribed, so my humble request, please consider subscribe so that another time, once we release a video like this one, you will always get notified. Again, to all our channel subscribers, I must say thank you so much for your unconditional support. Again, I'm requesting you to give this video a thumbs up so that YouTube can recommend our videos to more viewers. Before I forget, kesho ni kupiga kura. Kwa hivyo ningewarai wananchi wote mtoke asubuhi na mapema, muende mpige kura. Kama wewe ni mtu wa Azimio, pigia Azimio. Kama wewe mtu ni wa Kenya Kwanza ama wa UDA, pigia UDA. If you don't vote, someone is going to vote in a leader that maybe you did not want to lead you. Usipopiga kura, utaruhusu wale watu wengine wakuchagulie kiongozi mwenye huko unataka. So get out and vote. Vote in large numbers and speak your voice through the ballot. Back to our discussion. Now, the truth of the matter is that both the Azimio side and the Kenya Kwanza have spent a lot of resources in campaigning. And therefore, once you suspend an election, for example in Kakamega and Mombasa, the gubernatorial candidates, both Malala and Fernandez Baraza, have spent a lot of resources. That means these people are going to feel the pain. It means when you suspend, you keep them in the mood of campaigning to keep the momentum until when the ballot will be ready to vote. So Malala might continue with his campaign because there is no election tomorrow of the governor. Same thing to Mombasa County. To some extent, what Governor Oparanya is talking about makes sense. There are people who are just going to turn out to vote because of the governor candidate. And that will make sure that when they are voting for the governor, of course they will be voting for the presidential candidate. For example, if you take the issue of Mombasa, definitely UDA party has a very weak candidate in Mombasa. Sarai might turn out to get just 10 or 20% of the vote in Mombasa. So that means strongly it is ODM stronghold. They have little to get there. Therefore, when you suspend the governor election, to some extent, it might cost the Azimio side. People who will just be turning out to vote for the ODM candidate as a governor, wenye wanatrust tu kupigia governor. Unajua watakuja, then wakipata presidential ballot iko pale wanapigia. So that to some extent it has some effect, but as the governor has said, turn out in large numbers and vote for your candidate as we wait. The truth of the matter is that again, when they will call for this election, of course turnout will be low. It will not be compared to the turnout that we are going to have in this election as we are voting generally for all candidates. So turnout will be low. It will cost vote apart. It cannot be compared to what will happen because we have had every time we have had a by-election, turnout has never been good. So this will be some kind of looking like a by-election. So turnout will not be good, both in Kakamega and Mombasa County when they will call for this governor. Because there are people who are just going to turn out to vote for Raila, or William Ruto, but because there is a governor candidate, watapigia ye kura. So vote turnout will be good. Lakini kwa sababu hawatapiga kura hii wakati, turnout in the next day when they will call for that election will not be as big as what could have been happen during tomorrow. So that one also, it is going to cost Malala, Fernandez Baraza, na hata watu wale wanapiga kura. Lakini Mombasa, there's no big issue. Now, come to the issue of Kakamega County. In Kakamega, Fernandez Baraza has a chance. But again, uweze sema tu hivyo kiurahisi. Malala also has a chance in Kakamega. I want to tell you,
So both of these two camps have been largely affected, whether it is Raila Odinga's side or William Samoei Ruto side. They all need the vote turnout to be huge in Kakamega. So wale wanapigia Malala wapigie Ruto, na wale wanapigia Frederick Baraza wapigie nani? Raila. So still all of these two individuals are going to be affected. But again, I ask myself a question. Ile mambo yenye Oparanya anasema ya vote turnout, as far as the rest of the governor is concerned, could be in one way a reverse psychology issue. Because we have had part of these by-elections in this country, and we know what happened in Matungu. Remember, if you have finished election, then they have announced the winner. For example, Raila has won this election. Sababu watu wengi ni kama wanaona Raila anaenda kushinda hii kura. And then you call for an election in Kakamega between Malala and Fernandes Baraza. You remember what happened in Matungu? Of course, the ANC candidate was favored because of the deep state machinery that helped in that campaign. That's why they were able to win that election. So in that way, I think it is going to be an upper hill task for Kenya Kwanza's side. For Malala, he is going to have a very hard time if Raila will be announced the winner in this election, and then they are calling for by-election in Kakamega. He might end up losing. I don't know what to think about this, but I want to stop from there. Otherwise, thank you so much for listening to me to this far. Otherwise, thank you so much for listening to me up to this far. May good God bless you, and see you in our next video. But please turn out and let's vote in this election. Let us speak our voice through the ballot.